From grace to grass, some say it is actually humble beginnings, sometimes leading to happy endings. Now, these lines are very consistent with our entrepreneur this week. A former border rider and is now selling cars, and a lot of them. Here's his story. Everyone has to start from somewhere, and many of the most successful entrepreneurs come from very humble beginnings. Take for instance, Patrick Mubiru, an entrepreneur who started his journey from riding border and special cars to owning a car bond, Wasiti Motors located in Mukono. Wasiti Motors tutunda ebidduka ebyenjawulo, pikipiki na motoka n'ebisipeya waabyo. Omulimu guno sinagumalamu bbanga ddene nnyo, ndi mu myaka nga 5. Natandika mpola kubanga nali muvuzi wa buspecial obwo ne boda. Kati mu kujja nga nvuga boda omulimu gw'ebidduka ne gunnyumira. Nenjagala nti we naaba nkuze nga nfunye obusobozi mbe nga nange ebidduka ate nze mbiguza bannange. Most businesses are as a result of different inspirations. This is what inspired Patrick to venture into this space. Nayagalanga nnyo we nali omuto nga mpulira nnyo omwami ono wa Spear Motors wava muno. Nga buli wembeera ku radio mpulira balanga Spear Motors wava muno, konze wava muno. Ne bakola ne TV yawo WBS. Mpulira mwegomba nnyo kuba nti yali atunda emmotoka. Naye ne ngamba nti nange nsobola okukola kwe ng'ekyo kyakola ki. Wadde tukyali eno mu Toyota Moka zikyali ezikozeeko. Nenyine essuubi naffe gye bujja mu maaso tusobola ate okukolako ekintu ekifaanana nga Spear Motors. In every successful business, there are principles followed to stay competitive in the market. Akatale ngaffe abantu tukagezezzaako okuba nti tufuna bakasitoma. Akatale si kazibu ka kufuna, ekintu ekikulu kuba mwesimbu. Buli waba mwesimbu mu bizinensi akatale tekabula. Buli gw'oguzizzaako yalagirira ki? Yalagirira munne. Naye obuzibu mazima kubula mu bizinensi tosobola kuba na katale. Naye ffe we twogerera akatale tukayina kuba tuli mu kyalo naye batumanyi. Patrick explains how they get cars that they sell. Emmooka tuzigula ku bantu ababa baagala olumu okyusaamu afune endala, olumu abaakoye eby'emmotoka bwe tutyo, olumu tugula ku bannaffe abazireeta okuva ebyo bweru ne tugula naffe batuguza mu mbeera bwetyo. This is what makes him incomparable to other car dealers. Nti ekisinga okuba ekyamaanyi mu bizinensi eno n'okwawula enjogerayo n'obuntu bulamu kiba kikulu nnyo mu bizinensi. Nti olumu oyinza okulaba nti nyine mooka eno n'ogamba nti gw'omaze oli wa kitalo nnyo. Ne buli kyemmanyi mu nsi buli kasitoma abazze gy'oli yenna embeera gy'abagiddemu aba wa muwendo nnyo gy'oli, olina omukwata obulungi. Nti yagenda n'akutunda mu ki? Mubala ne bannaffe abalala tebamanyi kwata gye bakwata bakasitoma. Kasitoma najja omanyi omuntu atunda emmooka abantu bamanyi nti aba w'amaanyi nnyo. Naye kasitoma oyo omukwata mu njawulo ne yeewuunya ye mwennyini. Kubanze obujulizi mbufuna bajja ne baŋŋamba tubadde tetusuubira nti omuntu atunda emmooka asobola okwogera nga ggwe. Kyekisinga obukulu era kyekinfuula ow'enjawulo ku balala. From this business venture, Patrick has registered some milestones. Omulimu guno sijja gamba nti sigufunyeemu, ngufunyeemu emikwano. Kyekisinga obukulu gunkonekitinze ku mikwano mingi nnyo ne gunfuula omuntu ow'amaanyi. Omulimu gwonna gusobola okukyusa obulamu bwo kubanga buli w'oba nga oli mukozi tosobola butakyusa bulamu. Era omulimu gwo gutukyusiza obulamu nnyo kubanga omuntu eyali ku boda n'aba nga atunda emmotoka aba takyusiza bulamu. However, there are some hardships that they contend with. Osanga ebizibu bingi mu bantu betuguze emmotoka. Oli ajja n'agikugulako wano ng'omuguzizza bbanja n'agitwala n'atadda.
okwo okusomozebwa kw'amaanyi tugenda tukulaba. Oli ajja n'agigula wano n'atwala oba n'ayingira ewalala n'akyusa ennamba n'otaddamu kugiraba. Then okusomozebwa kungi nnyo n'abantu abamu abafere bangi mu mulimu guno. Oli ajja n'agenda abba emmotoka oba ya mukyala we n'agimubbako n'ajja ayagala ogitunda. Oba olumu omwami n'atunda ey'omukyala. Kati tusanga okusomozebwa mu bintu bino ate olumu oba tomanyi. Kubanga oli aleeta obukakafu nga ye naye bigenda okugwekeza ng'agamba ate nali sikkiriza. Kati okusomozebwa bwe kutyo naye tugezaako okulwanyisa nga tukwataganira wamu n'abyokwerinda okulaba nti tujjamu obufere mu mulimu guno obubadde bususse obungi. This is what his future plans entail. Tageti yange ya myaka nga 5 nange njagala mbeeko nga nyine at least yiika 2 nga naye nzitaddewo emmotoka nga nzitunda butunzi, nga nyina ekyenjawulo kyenkutaddeko. Kyenjagala kwe kuba nti nyina kyengattako ku Mukono nga mu disitulikiti y'e Mukono. Yesi njigasseeko naye nyina kyenjagala okugattako eky'amaanyi ekitalivaawo ekirijjukirwa buli muntu nti Wasite yagatta ku disitulikiti y'e Mukono kino nekiri sina Mukono yekka, kubanga ngasse guleeta Mukono yenna nga guleeta Mukono njigasseeko naddala engeri gye nali nvuga booda. Abavubuka tuze tubawa piki ne bavuga ne basasula mpola, n'emmotoka tubawa aba special bakole mpola nga bwe bakola ki nga bwe basasula. Naye bwe tunaba tweyongedde okuba nga tugaziwa nga tufuna obugazi obw'amaanyi, kapito nga yeeyongedde, tusuubira okugatta ku guleeta Mukono ebintu eby'amaanyi bingi. Well, Make Money today, we're still sharing with you tips on how you can actually make it and grow it, more so in these hard times of COVID-19. Passion is important. When you're passionate about something is when you know that you can go for that something and do it. But the moment you are not passionate about something and you're there for the money, you're hitting a dead end, I'm telling you. Because first, it's the passion, and then the passion that you have for something will bring you the money. For example, if you're a musician, you can sing. That's a gift, that's a talent. So you first do it as a service to the people, because that is what God has given you. God gives us so that we can use our gifts as a service to the people for the glory of His name. Well, as we migrate into the virtual world, the digital space comes with its own vices, and of course some of those are viruses. So today we try to explore how you can protect your machine, your work, your documents from viral attacks. By names, I'm Tony Musitwa. I work at Planet Computers Limited Mukono, and we deal in software, hardware, repair, and we sell new and used computers. Well, a computer virus is also a software that is created to alter or to destroy other softwares. The different ways in how a virus can be spread to one computer to another by the use of peripheral devices. This is when you use one flash from one computer that is infected without you knowing, and you input it into another computer, maybe to get some information, and that computer is not infected. This virus can travel from your USB drive or your flash disk onto the other computer. Another way or form in how computer viruses are moved about, we have via the internet. When you're using via the internet, we have those what we call malicious sites from where we download various information without us knowing, and that information at times comes attached with what we call a Trojan horse. They are mainly moved when using the internet. They are the most basic forms that you could download using the internet. Another form of virus is we have worms. Worms can also be downloaded via the internet. If not downloaded, they can also be altered from one computer to another. When you move them from one computer to another, they spread and they multiply themselves. Now, there is a form of virus
that we call malware, and there's a form of virus we call ransomware. A malware is when a hacker gets into your computer. Here we mainly look at emails. When you're using the internet, it's very easy for someone to get into your email. Once they send you an email, the minute you open and you tap on that email and you open up that email, the virus is unleashed. Once it's unleashed, now the hacker has all the authority on your device. Now, when it comes to ransomware, ransomware is when a hacker tags your email or your information. They can put a certain bug onto your email and it brings you a certain code, enter of code. And within that code, they just tell you where you should deposit the money, how you should deposit the money, and how much or what the amount of money that they want. So until you do so, you won't be able to access any information on your mail. How can one safeguard your device? That's the question. Here we have the most common method that people know is installing antiviruses on your computer. An antivirus is a software created to battle and clear away the virus from your device or computer. So, another way, or the sophisticated ways are, you can be very cautious of the sites from which you download different information. Let's say there's a certain site you're not sure of, but you need certain information from it. And that is one. Another way can be not inserting different devices that you're not sure of onto your PC. Well, with that, we've come to the end of this week's edition of Man and Markets. Thank you for being part of the show. Now, if you have any questions, comments, or suggestions, don't hesitate to drop us a line on the addresses on your screen. We'd like to hear from you and keep the conversation going. Now, we are, of course, live on our digital platforms. Engage them. We'd like to keep this going. Like I said, have a good evening. Until next time, stay well, stay safe.